Hello everyone. In last class we have discussed about what is corporate tax and what is domestic company and foreign company. So today in this class we'll discuss about tax planning and tax management. So that is everyone wants to reduce their tax because nobody wants to pay the tax. So everyone wants to reduce or minimize their tax liability. So in the taxation parlance there are three commonly used practices of tax saving, namely tax planning, tax avoidance and tax evasion. So it is very essential to understand these terms, what is tax planning, tax avoidance and tax evasion. So first let us see what is tax planning. Tax planning is an arrangement of assessees' financial and economic affairs by making use of legitimate benefits of all deductions, exemptions, and allowances and rebates so that tax liability reduces to minimum. So, tax planning means it is an arrangement. So, that arrangement will be made by assessees. Assessees ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, the one who pays tax or is called as assessee. So it is an arrangement made by assessee on for his assessee's financial and economic affairs by making use of legitimate benefits ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ, he or she can claim deductions, exemptions, allowances and rebates. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಇಂದ 80U ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಬೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅವನು ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗೇ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ it is a scientific planning of a person's operations in such a way that it attracts minimum liability to tax. So it is a scientific way to reduce the tax legally. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೀಗಲಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ LIC, ಟೇಕಿಂಗ್ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎ ಟಿ ಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ATG ಎಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ his or her total income can be reduced. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is tax planning. Then tax management. So tax planning and tax management are quite indispensable. That is, both are necessary. Tax planning and tax management are quite necessary. That is, an assessee cannot effectively make tax planning without tax management. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ assessee ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ assessee ಟು see to it that the necessary confirmation has been arranged to avail the benefits from tax planning. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಅವ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So tax management involves few things, that is the following. First one, complying with the necessary legal formalities. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎಲ್ಲನೂ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೀಗಲ್. Then second one, making arrangement for avoiding various tax incentives. That is, he should make arrangements for avoiding the tax benefits like ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. Then constant review of orders from the tax department. Then lastly, you should review the orders ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ for filing for appeal and requisition for revision or settlement of case. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ and then you should apply for rectification of mistakes and you should request for revision or settlement of case. So tax management involves these things. You should comply with legal formalities and you should make arrangement for avoiding various tax benefits and saving from penal interest, penalties and prosecution, and constant review of orders from the tax department. Then let us see what are the important areas of tax management. So there are many areas in tax management. They are TDS. TDS means tax deduction at source. ಸೊ ಸೋರ್ಸಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ TDS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ದೆನ್ TCS, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವೀಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ. ದೆನ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಫರ್ನಿಷ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ records. So you should maintain proper documents and you should maintain all the records and review of orders and every time you should review. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. TDS, TCS, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. So in this class we have discussed about tax planning and tax management, and in the next class we'll discuss about tax avoidance and evasion. Thank you.